Hello everyone, welcome to today's class Sounds of K. We already know K gives the sound of K. When the words start with K, we give the sound K. And when K is followed by N, K is completely silent and we give the sound N. That means we give the sound of N. Okay? So let's watch. Sounds of K, kite, key, kit, Kate, kangaroo, kindle, kinder, Kim, king, kitchen, kick. In these words K gives the sound of K. And K is silent in these words. If K is followed by N, K is silent and we give the sound of N. For example, not, knee, knitting, no. Knowledge, no. Knack, knuckle, night, knock, knife, new, kneel. A K is followed by N and we give the sound of N. We don't pronounce as cannot. We have to pronounce as not. Okay? And C and K, both letters give the sound of K. For example, rack, duck, neck, pack, back, cocktail, derrick, shock, peck, mock, bucket, buckle, pocket, pickle, etc. In these words, C and K both letters are giving the sound of K. And in some words like cat, can, C, the letter C only gives the sound of K. Unless C is followed by I, E and Y, C always gives the sound of K or K. If C is followed by I, E and Y, C is pronounced as S. It gives the sound of S. For example, cylinder, ceiling, cycle, etc. K ఎప్పుడు కూడా మనకు క్ సౌండ్ ఇస్తూ ఉంటుంది. సో కైట్కి ఇవంతా కూడా కా సౌండ్ ఇస్తాయన్నమాట. కే తర్వాత మనం ఎన్ అనేది యాడ్ చేసాం అనుకోండి, కే తర్వాత ఎన్ వచ్చేటటువంటి అన్ని వర్డ్స్లో కూడా కే సైలెంట్ అయిపోతుంది. మనకు ఎన్ సౌండ్ నా అనే సౌండ్తో మనము వర్డ్స్ని పలుకుతాము. నాట్, నీ, నిట్టింగ్ అలాగా. తర్వాత సి, కే రెండు కలిపి మనకు కూడా క్ సౌండ్ ఇస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ర్యాక్, డక్, నెక్, ప్యాక్ ఇవన్నీ కూడా సీకే కలిపి మనకు సౌండ్స్ ఇస్తూ ఉంటాయి. సి తర్వాత మనకు ఈఐవై కాకుండా వేరే ఏ లెటర్స్ వచ్చినా కూడా సి కూడా మనకు క సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. క్యాట్, క్యాన్ అలాగా, క్యాట్, క్యాన్, కప్ లాగా. సి తర్వాత ఐఈవై వచ్చాయంటే అవి మనకు ఎస్ సౌండ్ ఇస్తాం అనమాట. సా సౌండ్ ఇస్తాయి. సైకిల్, సీలింగ్, సిలిండర్ ఎట్లాగా. ఓకే, ఈ సి సౌండ్స్ అన్నీ నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో చేశాను, ఆ వీడియోస్ని కూడా వాచ్ చేయండి. సో సౌండ్స్ అనేది చాలా ఈజీ అండి. కొద్దిసేపు మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవచ్చు. ప్రాక్టీస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.